Hello to Miss Antia. Sini Gabriel speaking. Gabriel Chu Sing Wei. So sekarang ni saya akan buat tutorial pasal kuantitatif subject. So saya akan ambil 3 soalan, which is satu soalan daripada chapter 5 dan juga 2 soalan daripada chapter 6. Okay. So sekarang ni kita start dari chapter 5 dulu. So sekarang ni apa soalan dia ialah as we can see di sini ada jenis mangkuk, ada harga, ada kuantiti dan jenis mangkuk ni kita ada bulat, ada bujur, ada segitiga dan segi empat. So, without wasting our time, saya akan terus masuk ke soalan terus. So, soalan A, dia cakap, dengan menggunakan tahun 1995 sebagai tahun asas, nomor 1, indeks harga murah bagi jenis mangkuk, bujur dan segi empat pada tahun 1999. So, untuk mendapatkan data ini, dan sekarang dia minta mangkuk bujur. Ini mangkuk bujur. This is the keywords. Sorry. Okay, this is the keywords. So, dia minta mangkuk bujur. So, mangkuk bujur macam mana mendapat dia punya data ni yang 1.50 dan juga 1.40. So dia akan dapat dari sini. So dia bilang mangkuk bujur kan, mangkuk bujur. So dia dapat dari sini. Ya, dapat dari sini dan start dari 1995 hingga 1999. So which mean data dia akan dapat dari sini dan juga sini. So okay. So sudah kasih masuk dia punya data. So jom kita kira. So dia akan 1.50 dan 1.40 kasih darab 100 dan kita akan dapat 107.1. Ini tidak payah kasih bundar sebab dia tidak limpas 5. So tidak payah kasih bundar. So sinilah 107.1. Ini sudah dapat. So what about segi 4 pada tahun 1999? Ya, dari sini. Segi 4 kan? Nah, segi 4. So data dia dari sini ini 2 tahun, which is RM1.30 dan RM1.35. So kita kasih masukkan, ya, it will become like this lah. It will become like this. So sekali kalau kita kira RM1.35 per RM1.30 kasih darab 100, then what we will get is 103.8. This is our answer. So ini untuk soalan pertama. So sekarang ini sudah settle. Kita mau ke soalan kedua. So this is the second step. Sorry, saya panggil ini soalan kedua dia lah. Okay. So indeks harga agregat mudah bagi keempat jenis mangkuk pada tahun 2005. So untuk dapatkan dia punya jawapan ni, kita mesti ambil dari sini juga. So here we have RM1.50 tambah RM1.55 tambah RM1.40 dan juga tambah RM1.40. Ini untuk atas. Untuk bawah, kita ambil dari sini RM1.30, RM1.40, RM1.20 dan juga RM1.30. Ini yang kita dapat dari sini dan juga sini. Straight down to the line. So, sekarang kita masuk ke soalan kedua. Okay. So, sekarang untuk mendapatkan indeks harga agregat mudah bagi keempat jenis mangkuk kepada tahun 2005. So, yang untuk atas ini kita perlu dapat dari 2005. So, 2005-nya data dia di sini. So, here we have RM1.50. RM1.55. Sorry. Ya, RM1.55. Okay. RM1.40 dan juga RM1.40. Macam mana mau dapat data di bawah sini? Dia dapat dari sini. Tahun 1995. So which mean dia adalah RM1.30 tambah RM1.40 tambah RM1.20 dan juga RM1.30. So coba kita kira. Kita kasih settlekan ni dulu. Okay. Kita kasih settlekan ni. Okay, so ya. 1.50 tambah 1.55 tambah 1.40 dan juga tambah 1.40. Kita akan dapat 5.85. So sini 5.85. Okay. Ini untuk atas. Yang untuk bawah RM1.30 tambah RM1.40 dan tambah RM1.20 dan juga RM1.30. So kita akan dapat 5.2. Here we have 5.2. Okay. So sekarang it's time to kasih masuk dia punya data. So here 5.85 per 5.2 kasih darab 100, kita akan dapat. So when we already got these two data, which is 5.85 and 5.2, so it's time to key in the data. So now we have 5.85 per
5.2 and times 100, so we will have 112.5. Okay, 100.5. So this one settle. Okay, next kita akan masuk ke B. B soalan 1. So soalan B dengan menggunakan tahun 1999 sebagai tahun asas. So sebagai tahun asas di tahun 1999 ini, soalan pertama dia tu indeks harga last payers pada tahun 1995. Macam mana kita mau dapat ni? So kita kena kasih, untuk ikut formula kita akan kasih darab harga sama quantity. So quantity, coba kita tengok sini. Kita dapat dulu harga dari kita dapat harga dari tahun 1995 di atas. Okay, so 1.30 sen, 14, 12 dan juga 13, 14, 12, 13. Okay, confirm, ini sudah. Dan kita akan ambil quantity di tahun 1999. So kita kasih darabkan. So 13 kasih darab 21. Okay, 14 darab 16, 12 darab 20 dan juga 13 darab 11. So ini adalah data dia di atas. Yang di bawahnya kita akan ambil harga dari tahun 1999 sini. Okay, so kita ada 145, 115, 13 dan 135. Ya, sini. So untuk quantity dia, kita masih ambil lagi data quantity yang sama dari tahun 1999. Okay, so 145 darab 21, 15 darab 16, 13 darab 20 dan juga 13 darab 11. So after kita calculate sudah, okay, after kita calculate, kita akan dapat 88/95.3. So kalau 88 per 95.3 kasih darab lagi ke pada 100, kita akan dapat 92.3. So this is the answer. Okay, this one settle. Okay. Manakala kalau P di bawah, saya tidak tahu macam mana call ini, saya tidak tahu macam mana panggil ini. Tapi kalau kita ambil P ini, harga data kita masih ambil yang sama. Tapi di bawah sini harga data kita masih sama. Tapi kalau masa kita ambil data quantity dari 2025, which is 23, 18, 21 dan 15. Okay, 23, 18, 21 dan 15. So apa kita akan dapat? Kita akan dapat jawapan yang tidak sama. So which is 112.8 per 107.9. Okay, so kasih darab lagi 100, kita akan dapat 104.5. So this one settle. So ini saja untuk soalan chapter 5. Now I will explain the chapter 6 question 1. So this is the question. Using elimination method, find the point of intersection of this pair of equations. So now we have this question, which is 3x plus 5y equals 4, and also x negative 6y equals 12. So for how to find this answer, first we need to the first thing we should do is we need to eliminate the y first. So we need to take the first data. We need to take the first data and times 6. Why is it times 6? Because first thing we should do is we need to make these two y number goes to the same number. Okay. So 6 times 3, we have 18. So this is 18. So we will have 18x. So plus 6 times 5, we will have, it will become 30y. And equals, if we 6 times 4, it will become 24. It will become 24. So the calculation step that I explained just now is formula for these eliminations. So for the first data we already done. So this is our first data. Okay, so we are going to the second data. So how we get this second data? So we need to times 5. Yeah, so we need to take the times number from here. Okay, so so of course x doesn't have any number, so which means x is 1. It doesn't have any number, it equals 1. So once 1 times 5, it will become 5. So 5x, it becomes 5x negative 5 times 6, it becomes 30y. So as you can see now, these two number, we already make these two number become same. So for the next 12 times 5, we will have 60. So this is our second data. Okay, this is our second data. So for the next we should do is this 30y plus columns negative 30y. So if 30 plus negative 30
will become 0. So which means it's 0. So we have finished this one, the elimination of y. So now the second step, we need to eliminate x. So what should we do now is we need to take the second data and times 3. Okay, to times 3, so it will become 3x negative 18y equals to 36. Why is it 18? It's because we got this from here. We got the 18s from here. Wait. So 3 times 6, we will get the 18. Because now we are not using this number anymore. We were using the number here, which is 3x. So every number here, we will going to times it 3 for 3 times. So we're using this number to times all the number 2 data. Okay. So 3 times x, it will become 3x, and 3 times 6, it will become 18, and 3 times 12, okay, 3 times 12, it will become 36. It will become 36 here. Okay. So let's just write it down. The first data here. The first data, what is our first data? 3x negative 5y and equals 4. Okay. So basically this one data, the first data, nothing changed. So still ORI. We just call it ORI. Okay. We call it ORI. This is the first data. Okay. So now to eliminate x, we need to arrange the number at first. So we need to put 18y. Need to put 18y and negative 5y and equals to 36 negative 4. Just basically like we just need to arrange all the number here that we just found just now. Okay. So for 18y, for negative 18y, if once we negative 5, it will become 33. So 33, 23, so it become negative 23. 23y and equal, how much is it once we try to tolak 36 tolak 4, it will become 32. So 32. To arrange this y, we need to move this 23. We need to move this 23 to here. So this one, this 32, we need to write down, and also 23. Negative 32 per 23. Okay. So substitute y, negative 32 per 23. We need to write it out the first data, which is 3x negative 5, make column. We need to insert this data that we just counted just now. Okay, so negative 32 per 23, and also equals 4. So when we count all of it, 5 equal to negative 32 per 23, and we will got 160. So this one we just need to write down. So which is 3x, 3x negative 160 and 23. And also this one also need to write down, so it equals 4. So now we need to arrange it again. So 3x equals 4 plus column 160 and 23. So when we count it with 4 plus 160, 23, what will we got is 252. It's 252 per 23. 252 23. Okay, so this answer is for 3x, right? So now we move our paper to another site, and let's have another count. So 3x equals to 252 and 23. What about if we count it? Okay, so the next step, we need to move this 3 to here. So x equals to 252, 23, and also 3. And before I calculate this thing, I need to add the column.
I need to add a colon so I can find the answer properly. So 252 23 and divided to 3, and we will finally get the answer, which is x equals to 84 and 23. That's the main answer. Finish. Alright, so now let's enter to the last question of chapter 6. So ini adalah dia punya soalan. Bahagia Furniture will produce a new set of wardrobe for next month. The production cost will be estimated at $500 per unit. Its monthly visit cost will be 30,000. The manager decided to sell at 1,050 per unit and find the profit function. So, macam mana kita mau buat soalan ini? First, kita perlu cari dulu for cost function. Cost function dia, so kita akan dapat sini. This is the keywords. The production cost will be estimated at $500. So, kita kasih masuk ini dulu ke sini. Dan juga the visit cost. Ya, so berapa visit cost dia? Adalah 30,000. 30,000. So, kita kasih masuk sini. So, 500x plus 30,000. Okay, ni kasih simpan sini dulu. Okay, so what about selling price? Selling price, which mean is price per unit. So, price per unit is 1,050. So, kita kasih masuk ke sini 1,050. Inilah selling price dia. Therefore, our column X equals PX. Apa maksud ini? Which mean is revenue function. Revenue function, berapa revenue function dia tu? Adalah 1,050x. Kita kasih masuk X dia di sini. Okay, so now let's enter to hence. So we got PX equals to R X negative C X. So apa maksud dia ni? Adalah P adalah profit, R adalah revenue, dan C adalah cost. So okay, kasih turunkan number dia ke sini. Kita kasih turunkan number dia ke sini. So kita kasih pindah. Ni 1050, kita kasih masuk di sini, dan kita kasih buat satu kolom. Ini number kita kasih masuk di sini. So it will become 1,050x negative to columns 500x plus 30,000. So for the next step, kita perlu kasih buka ni kolom dulu. So macam mana kita buka ni kolom? Kita kasih masukkan ni 1050 ke sini, dan tolak 500x negatif 30,000. Kenapa dia ni negatif? Sebab negatif positif, okay? Negatif darab positif dia akan jadi negatif. Negatif darab positif dia akan jadi negatif. So 30,000 ni dia sekali dia sudah buka dia punya kolom tu, dia sudah selepas darab, dia punya positif akan automatically jadi negatif. So sekarang jom kita kira 1050 kasih tolak 500. So kita akan dapat 550. So 550x tolak 30,000. Siap lagi satu soalan. So itu saja untuk video tutorial saya hari ini. Saya harap jawapan saya yang saya explain ini adalah betul. Dan ya, itu saja. Terima kasih, Miss.